Hello, good morning. Hello. Good morning, teacher. Yeah, morning. Okay, so can I see all of your face? Why are you guys late today? Any problem? Hello? Okay. Okay, so let me check your attendees, yeah? Your name. Okay. Review talk of nhà. Okay, so Ikari, Present. Angelica, Present. Choteng, Chu, Present, teacher. Drew, Tuta, Present. Kang Kante, Kang Kante. No. Teacher, có hết đề nên 500 nghìn. Okay. Kira, Gango. Hello, Gango. Present. Okay, and then KKG Abdullah, like me, why? Present. Yeah, Tiha, yeah, sorry. Metanzin. Present. Okay, Minta Mama, Present. Minkanzo, Present. Malay. Yati. Minkanzo, Sia, the Indian, look at that. Minkanzo, Present. hey, Sia, the Indian. Oh, Minkanzo, la, Sia, don't la. Huh? Hello? attach emotion. Kala. Okay, Miatiri. 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 Huh? Okay, cosine. May ba size. Okay. Ziaton. Hello, Ziaton. Present. Hello, DJ. Okay. Zia ne min kan danတစ်ထက်လေးဖြစ်နေရောဒီဇင်မဆို I think still connecting Meiji. Hello Meiji. Min kanကဲအဲ့ဆိုစရအောင်ဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့15 minute တောင်ဖြစ်နေကြတော့ဒီလို stable မဖြစ်ဘူးလား connection ကဟမ် connection stable မဖြစ်ဘူးလား I did it. ရှင် DJ, I'm not sure. ခြေနေမကောင်းလားဒီနေ့အနေထားကြည့်ရတာဟုတ်လား Wrong, teacher. Yeah, okay. အဲ့ဆိုလဲကင်မရာပိတ်ထားလိုက်ရနော်ဒီနေ့တရက်ကတော့ရှင်းနားလဲနော်ကင်မရာဟိုက line မကောင်းပြောပါတယ် Okay but unmute နော်ဒါပေမဲ့စာမေးတော့ဖြည့်ပေးနော် Okay Hello အောင်ပန်း group Yes, DJ. Yeah
Okay, so shall we start now? So today we are going to start the new chapter actually. But some of the students absent today, right? Count they are like look your time, no? Now but do lemdi, myati pian bila. Or the me yabi myati, okay. Now but do jandy lemdi, no? Tabela, eh? Does it? Sure, I mean, I'm a mere, you never need to car. Eh, second go. Would you love you? Okay, lime gowns or listening up, Rulo Yam. The chat on Jala, clearly. Teacher, you are Hello, freezing. me, 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 teacher la. Seriously, again? Eh, pala. Ah, okay, good. Then Jala, chat there. Oh, Java. Okay, technically, yo. teacher စကြတဲ့ teacher ရပါတယ် တမီဖက်မ phrase ဘူးနော် teacher She, တမီဖက်နာမှာ teacher မ phrase ဘူးနော် teacher my freeze rule of Yala. Freeze my pit new Yala. ဟုတ် teacher Eh, how did he? As a Europa. Ha, bala. You didn't call me. But it's Jamaga Pietala, Europa Pietala, Gua. Okay, anyway. Okay, I know the shadow sorrow me 15 minutes out. Oh my god, sorry, 15 minutes now. Okay, also in Jenny, I went through a put me out in Aladi. Hello, Alman Group Sheila, are you there? Eh? Yeah. အဲ့သူတို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေမှာလှုပ်ရှုပ်နေဒီချက်ဒီနေ့ listening လုပ်ရမှာအဆင်ပြေလား listening စမှကျန်တဲ့ဟာဆက်လုပ်လို့ရမှာအဲ့ page အဲ့ unit က do you know listening လုပ်ဖို့အဆင်ပြေလား hello သိရချင်း ကြားနိုင်လားမင်းခန့်စောဂန်းကောရှိလားဂန်းကော ဟုတ် ဂန်း ချ ကောအောင်မလို့ကမဟုတ်ဘူးလားသမီး ဆိုချက်ခဏ မဟုတ်ရင်ကင်မရာဖွင့်ပေးနော်ချဲကိုတူတာကတော့ request လုပ်ထားတယ်ဒီ okay ရမရတစ်ချက်ပြန်ပြောပေးပေါ့နော်တစ်ချက်အောင်ဒီချက်ဒီနေ့စမှာကားတာ Okay, go to page 56. I think I need to check a workbook, right? But I will check it later. Is it okay? Hello? Hello ဒီရှေ Yeah, the child reply to your nepian, no? I'm more, no? You I reply saw a look. No, then low my touch. Yeah, then my touch in the bus when messenger oh message puru yare high she, you know. Communicate a giant ya, no? ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တော့အတန်ထုတ်ပေးပါเนาะ share မောတယ်စတင်ရတာတင်ရတာရှင်းရတာမောတာမဟုတ်ယူလို့ reply ဆောက်ရတာမောတာအဲ့လိုဖြစ်နေစလား okay okay အဲ့တော့ share ဒီမှာ listening လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ page 56ကိုတစ်ချက်သွားပေးကြပါเนาะ let's go to page 56 okay so by the way do you know this place this is a tropical paradise it is Costa Rica. So can you please find me where is Costa Rica? Where is it? In which continent? In which place? I mean, in which part of the world? Where? Where is it? Is it in Africa or Brazil or America or where? Where is it? America Are you sure? America Yeah. Okay, so today we are going to learn about that one. Wait, yeah.
A country in Central America. Yeah, okay, cool. So you have already checked in the Google, right? Okay, cool. So why do you think it is tropical paradise? Do you know? What is the meaning of tropical? Do you have the meaning? Yeah, you can translate it into Burmese or whatever. So what is tropical? What is tropical? What is tropical? ပူပိုင်းဒေသ Sorry? ပူပိုင်းဒေသ အပူပိုင်းတမပိုင်းဆုံးလားအပူပိုင်းဆုံးလားမြန်မာလို့ဆိုရင်တော့အပူပိုင်းဆုံးဟုတ်လားအပူပိုင်းတစ်တော်လားဘယ်လိုခေါ်လဲ Okay အဲ့တော့တချို့တို့ what is the tropical ကိုနည်းနည်းလေး define လုပ်ကြည့်ပါလား how can we define tropical yeah ရန်လည်းမပူအရင်လည်းမအေး yeah လဲလဲမှရှိရဲဟာအပူ ဟုတ်ပြီအလဲလဲဒါ temperature ကိုပြောတာဟုတ်ပြီ tropical ကအလဲလက်မှာရှိရဲ့တဲ့ဟုတ်ပြီနောက်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်လေးတော့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား please near the equator တဲ့တယောက်က equator နဲ့နီးရဲ့တဲ့အရင်လည်းမပူရန်လည်းမအေးဘူးတဲ့တယောက်ကပြောတယ်နောက်ကျန်တဲ့ information လေးထပ်ထည့်ပေးပါအောင် what is tropical what is tropical if you don't want to tell me you can type it here no ကျုပ်ကအဘာဘာတွေသင်နေရနော်အဘာဘာနောက်ဆို sign language တွေနဲ့စကားပြောမယ်နော် What is tropical? How can we define tropical? Why people call it tropical? Yeah, this is the tropical paradise, yeah, but I just want to know what is tropical. Can we find tropical in Myanmar? Do we have a tropical zone? Please work on that now. So I'm asking you two questions. So what is tropical? And the second one is, can we find tropical in Myanmar? Or in which part of Myanmar? Please type me here. Kangkante, are you there? Kangkante? Yes. Oh, okay. Why are you late today, Da? You just get up now? No check. So, why are you late? I was in the toilet. Oh, okay. Answer the calling nature. Hold on, huh? Huh? You just answer the nature caller. Okay, so I'm waiting, guy. What is tropical? And can we find tropical in Myanmar? In which part? You can galoo, no? Yeah, but here one type is that tropical is a climate with high temperatures there. Okay, but aguna mapula mapu elam e so le ko ya shi ye no. Di ma ro with high temperature လို့ပြောထားတယ်အဲ you share တော့ ဟုတ်လားမြန်မာမှာဆိုရင်ဘိတ်ကျွန်းစုအမျိုးလား လိတ်ကျွန်းစုမြန်မာမှာလိတ်ကျွန်းစုတယ် okay နောက်ကောဒီချက်တိကျနာကွာ tropical လို့ဘာလို့ပြောတာလဲ tropical ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေရှိတယ်လဲပေါ့သဘောကလေသူ့ရဲ့ information ညာဘာတွေဖြစ်မလဲ तू ကအရေးကြီးတာလားအရေးမကြီးဘူးလား အပူပိုင်းတွေကမှာပေါက်တဲ့အပင်တွေ just အပင်မဲလားအပင်တွေကအဲ့လို အပင်တော့မဟုတ် tropical ကအပူပိုင်းဒေသတော့အဲ့နေရာမှာအရင်ပူတဲ့နေရာမှာပေါက်တဲ့အပင်တို့တိရစ္ဆာန် အရန်ပူတဲ့နေရာမှာပေါက်တဲ့အပင်တို့တိရစ္ဆာန်တို့အဲ့ဆိုဒီချက်တော့ဘလို့တိရစ္ဆာန်တွေတွေ့နိုင်လဲဘလို့အပင်လေးတွေတွေ့နိုင်လဲလူတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်လားအကျိုးမဖြစ်ဘူးလား something like that ဘလို့ထင်လဲ tropical နဲ့ပတ်သက်လို့ အုံးပင်တို့ဘာလို့ပေါက်ဖို့ခုချိန်အလုံးအလောက်ရှိတဲ့နီ
Sorry အပူပိုင်းအပင်ကြီးပေါက်ဖို့အပူချိန်အလုံးလောက်ရှိတဲ့နေ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့လိုအပူပိုင်းနေရလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘလို့ပင်နေပေါက်လို့ရှိရလဲတချို့အတွက်လူတွေအတွက်အဆင်ပြေရလားမပြေရလားကဲ okay အဲ့ဒါမြန်မာလူနဲ့ဖြစ်သွားပြီ okay ဒီမှာ Costa Rica အကြောင်းနားထောင်ကြည့်မယ်နော်ချစ်ရင်အပူပိုင်းအကြောင်းဖြစ်သွားမယ် okay so where is the Costa Rica why do you think people call it a tropical paradise okay so now we are going to listen radio program it's all about the energy resources in Costa Rica okay but if you really interested about Costa Rica you can Google or you can search in the YouTube or you can watch the YouTube video it's kind of like interesting no there are so many activity we can do in the Costa Rica no that there are so many tourists it is a tourist attraction place so people go there and do some kind of activity so if you really interested about it so you go and Google it okay so now we are going to listen radio program about it's all about energy resources in Costa Rica okay so are you guys ready so first I'm gonna play then just listen okay but for the second time I'm gonna play for the second time then you guys need to work on number 2 okay they have already provided you some numbers okay some data so what is it about so you just need to note it down then we are going to recheck we are going to check together so ready wait this is a listening track 12 okay wait. Track 12. Costa Rica. မင်းခန့်ရေ what's wrong ပြုတ်ရပြပြိနဲ့ပျော်နေတဲ့ရုပ်ကြီးပြဲပျော်ကြီး bro what's up Track 12. you hear it okay Costa Rica is a small country in Central America with a population of only 4.8 million. Samira has been there. Samira, tell us, why is Costa Rica such an attractive place? Costa Rica is a tropical paradise with fantastic rainforests, amazing wildlife, and some beautiful beaches. And every one of the beaches I visited had something special. It sounds lovely. Some of the beaches were fantastic for swimming, others were better for surfing. Some were full of shells, and there were others with forests right down to the sand. It's also got quite a lot of national parks, hasn't it? Yes, it's got a lot. 124 national parks, and there are other protected areas. In total, that's about 25% of the whole country. And it's one of the few countries in the world which is aiming to be carbon neutral within 10 years. Already, most of its energy, an amazing 88%, comes from renewable sources. So it's a very green country, in more ways than one. You talk about renewable sources of energy. You mean like solar power? Well, actually, it's mainly hydropower. 68% of Costa Rica's renewable energy comes from big hydroelectric power stations. That's a lot. But is that a problem when there's no rain? No, the country has another major natural energy source, volcanoes. Volcanoes? Yes, 6 active ones, which means that you can get heat from under the ground to provide geothermal power. In fact, 15% of the country's power comes from geothermal sources. And of course that's more reliable than water. Yes, that's right. What a great place. It sounds as though it's got everything. Including the best coffee in the world. okay so let me replay again so this time please find out the information yeah okay Track 12. Costa Rica is a small country in Central America
with a population of only 4.8 million. Samira has been there. Samira, tell us, why is Costa Rica such an attractive place? Costa Rica is a tropical paradise with fantastic rainforests, amazing wildlife, and some beautiful beaches. And every one of the beaches I visited had something special. It sounds lovely. Some of the beaches were fantastic for swimming, others were better for surfing. Some were full of shells, and there were others with forests right down to the sand. It's also got quite a lot of national parks, hasn't it? Yes, it's got a lot. 124 national parks, and there are other protected areas. In total, that's about 25% of the whole country. And it's one of the few countries in the world which is aiming to be carbon neutral within 10 years. Already, most of its energy, an amazing 88%, comes from renewable sources. So it's a very green country, in more ways than one. You talk about renewable sources of energy. You mean like solar power? Well, actually, it's mainly hydropower. 68% of Costa Rica's renewable energy comes from big hydroelectric power stations. That's a lot. But is that a problem when there's no rain? No, the country has another major natural energy source, volcanoes. Volcanoes? Yes, 6 active ones, which means that you can get heat from under the ground to provide geothermal power. In fact, 15% of the country's power comes from geothermal sources. And of course that's more reliable than water. Yes, that's right. What a great place. It sounds as though it's got everything. Including the best coffee in the world. Okay, got it? You got Yes. all the information? Yes. Yes, okay. Okay, so let me check. Who would like to tell me the first one? What about 4.8? Oh, it's already mentioned, yeah, the populations of Costa Rica. So what about number 2? 1, 2, 4 stand for? National National parks. parks. National parks. Yes, correct. Okay, and then next number 3, 25%. Of the whole country. Sorry? Protected area. Protective area, yeah, correct. Okay, and then next, within 10 years. Carbon neutral. Carbon neutral. Carbon neutral. What happened to carbon neutral? နည်းနည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပြောပြပေါ့ချေ Within 10 years, so Country want to be carbon neutral. sorry, what? The country want to be carbon neutral. Yeah, carbon neutral. Yes, correct. Okay. Okay, so and what about 88%? Renewable energy sources. Yes, correct. And 68%. Hydropower. Big hydroelectric power station. Yeah, hydroelectric power station. Yes, correct. And 15%. Geothermal. Power Power from sources. geothermal. Yeah. Okay, great. But yeah, this is that you mentioned me the short way, right? But here in number 3, you just need to write the complete sentence, okay? By using this information. So to write that information, do you need one more time? I mean, do you want to listen the track one more time? Yes. Yeah, because yeah, just now you just mentioned me the short way, right? Short answer. It's okay for number 2, but not for number 3. So please use this information above and then write the complete sentence. So I'm gonna replay one more time. Listen carefully and note it down some, okay? Okay, let's go. Track 12. Costa Rica is a small country in Central America with a population of only 4.8 million. Samira has been there. Samira, tell us, why is Costa Rica such an attractive place? Costa Rica is a tropical paradise with fantastic rainforests, amazing wildlife, and some beautiful beaches. And every one of the beaches I visited had something special.
It sounds lovely. Some of the beaches were fantastic for swimming, others were better for surfing. Some were full of shells, and there were others with forests right down to the sand. It's also got quite a lot of national parks, hasn't it? Yes, it's got a lot. 124 national parks, and there are other protected areas. In total, that's about 25% of the whole country. And it's one of the few countries in the world which is aiming to be carbon neutral within 10 years. Already, most of its energy, an amazing 88%, comes from renewable sources. So it's a very green country, in more ways than one. You talk about renewable sources of energy. You mean like solar power? Well, actually, it's mainly hydropower. 68% of Costa Rica's renewable energy comes from big hydroelectric power stations. That's a lot. But is that a problem when there's no rain? No, the country has another major natural energy source, volcanoes. Volcanoes? Yes, 6 active ones, which means that you can get heat from under the ground to provide geothermal power. In fact, 15% of the country's power comes from geothermal sources. And of course that's more reliable than water. Yes, that's right. What a great place. It sounds as though it's got everything. Including the best coffee in the world. Okay, you got it? Hello? Yes. Okay, so Yes. please write down the sentences. Then you have to share to the group now, to the class, yeah, later. If you have done, type BGO in the chat.
Okay, if you guys then type me BGO in the chat, please. Basai and Minke, have you guys done? Yeah. Okay, so yeah, I think all of you guys done. Okay, so let me ask one by one, no? Teacher, yeah. Yeah, for number 2, Kangkante, could you please type in the chat for number 2? Yeah, this one, no? For number 2, and for number 20, for 3, Chu, could you please type me 3? And for Minkanzo, 5, Basai. And then 6 ka 6 go Minda Mama number 6. Okay, and Angelica number 7, please. So type B in the chat to everyone so that everybody can check yours. So the first one, okay, guys, please check their sentence, then please give some reaction to them, no? Or if you think it is incomplete one, so you can add more informations by using the chat box, no? So reply it. Okay, so there are 1, 2, 4 national parks in Costa Rica. Okay. Okay, let's check it now. Teacher check lo maybe the carebe reaction payment, no?
15% or 25%. Oh, number 7, no? 15% of geothermal sources are used to also, or what does it mean? You also autocorrect him point no teacher. Check. Autocorrect him to tell you like that teacher to me 50% of the geothermal sources came from comes from the geothermal sources power. 15% of country powers came from the geothermal sources power, right? Geothermal power, right? Number 7 nga. Okay, anyway. Okay, next. Teacher, that's a simple way now. Share. Let me buy your chair. Teacher, probably answer chat my eater. Hope. Okay. Let me check. Okay, generally check look be bound, no? %68 of there or there. 60% of there or there. What does it mean? Mama, typing error and bro. type market. So auto repair or hold on. How? Teacher, number 6 teacher I'll check little bit about, no? 68% of their renewable agent. Okay, anyway, their renewable power comes from hydropower. Hold on. Actually, hydroelectric power. How does it? Electric generator. Yeah. Hydroelectric power station ngani la da bo alu yi chana. Okay. Hobby. Then now to 3 25% of the whole countries are protected actually protective area. Okay. Now 20% of the whole countries are the protective area. Okay, great. And then next one, carbon blue okay. Anyway, carbon natural change or carbon neutral. What is it? What is the correct one? Okay. Carbon natural carbon neutral carbon sentence what do you think, guys? Hello. Hello. Are you guys there? Hello. Yo, bro, Rosido. Taro Tamiro. Hello, teacher. Yeah. Okay, number 4, main can you tell carbon neutral chain with 10 years or by there. Within 10 years, bro. Yeah, correct. Yes, this one. Yeah, of course. Yeah, there are countries aiming to be carbon neutral within 10 years. Cool. In neutral within 10 years, right? Actually, yeah. Now, I'm not sure in Balam. Okay, there are countries aiming to be carbon neutral. Carbon neutral Net carbon dioxide released in the atmosphere is 0. Sorry, what? I'm going to bro. Repeat your Hello. Hey, hello, Tiha. Good Tiha, hello. Bro, Tiha. Yes, Yeah. Can you repeat it again? Sorry that I can't catch you. net carbon dioxide released in the atmosphere is 0. Oh, mean that no carbon, right? No more carbon. Is that true? More.
carbon neutral area ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာက carbon မရှိတာပြောတာဟုတ်လား မ carbon ဟုတ် release မလုပ်တာကိုပြောချင်တာလား ဟိုသားပြောတာကာဗွန် release လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကာဗွန်ပြန်စုပ်တဲ့ကာဗွန်ထုတ်တာနဲ့စုပ်တာနဲ့ဟာ0ဖြစ်တော့အောင်မလို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပြန်စုပ်တဲ့ညမှာအဲ့အရေးအတွက်ကတူတယ် အဲ့တော့အလီပိုင်ပြတာပဲဗောတာရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလား the right အချိုးကျရလို့ပြောချင်တာ तू ကဒီမှာ5ဆိုဒီဘက်ကလည်း5အဲ့လိုပြောချင်တာလား ဟုတ် အဲ့တော့carbon neutral ဖြစ်သွားရဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲမရှိတော့တာဗော ဟုတ် အေးဗောokay okay thank you เนาะဒါတရား okay and next one က 15% so 15% of country powers stem from yeah geothermal sources yeah correct okay so any teacher တယောက်ကြံသေးရလားလို့ဟုတ်လား number 2 already done number 7 number 6 and then number 3 number 4 what about number 5 What sign? ဟုတ်ချင်ခုထား Where? Okay, okay. There are about 88% of the renewable sources which make the island green. Okay, so guy agree? Hello. teacher Okay. Okay, so thank you guys. So now we're gonna work on number 4. So before I discuss about this one, you guys need to think, no? Just think of this question, then we are going to talk about it. Not show that in the Number 4, the chala discuss log discuss tele, then reflect log no, not how give me a second, not the chair for
Okay, so shall we discuss now? Are you guys ready? And not yet. Hmm. No breakout session, no? Okay. There's only 15 participants, so only 14 now. So who left? Teacher Matthew is your left because her connection is unstable. Okay. What about Minta and Mama? Tuta Sheila? Tuta Sheila. Ha, you are okay about. You're in a map. Meiji? What about Meiji? Teacher တမီးရဲ့မိကြီးကိုလေဟိုကဘာလဲကျောင်းအခန်းထဲကိုစဝင်လာကြတယ်မတွေ့ဘူးရှင် Meiji ကခုနဝင်လာတယ်တစ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြောက်သွားတာ ကျောင်းကတချို့ကျောင်းကအခုစနစ်တစ်ခုထပ်ရှိရယ်နော်ယူတို့တွေ attendance မှန်မှရယ် attendance ရယ်ပြီးတော့ရယ်တချို့တို့စောင်းပွဲစစ်မယ် exam ရှိမယ် exam result ရယ်နော်ကောင်းမှာနော်အကယ်လို့မဟုတ်ရင်ဆရာအကြောင်းထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုကလေးတွေကအခုတချို့အတန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်အတန်းမှာတချို့ကလေးဆိုချက်လက်မခံအောင်ဆိုတာဆရာမသဘောတော့ကောင်းပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရင်သဘောအကောင်းတော့အတန်းတော့ join နေဒီချဲ camera off ထားမယ်တဲ့အပြင်ရောက်နေရ mute ထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတန်း join နေအဲ့ဒါကဒီချဲ optional ပေါ့အရင်အရေးကြီးတဲ့အခါမျိုးမှာဟလာကိုကအတန်းလက်တက်ချင်တယ်နားလဲနားထောင်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ပြောဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်နေရာအားဖြင့်တမျိုးသားတို့ဒီချဲကိုဝင်ပြီး participate လုပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဒီချဲနားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါပြဿနာမရှိဘူးတစ်ခါလောက်က is okay လေဟုတ်လားတစ်ခါဒါ optional ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ချဲတစ်ခါတော့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းလို့သိရမှာကြောင်းတက်လားဆိုတော့လေတက်တယ်ပေါ့သူကအလီပိုင်ပြဘယ်လိုပြောရမလဲကြောင်းတက်လားဆိုတော့တက်တယ်ပေါ့ participate လုပ်လားဆိုတော့မလုပ်ဘူးစာမေးလို့လည်းမရဘူးဘာမှပြောလို့မရအဲ့တိုင်း join ထားတာနားထောင်နေလားဆိုတော့လေအပြင်မှာနားထောင်လာတဲ့ချက်သိချာမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခဏလုပ်လာတော့ချက်အဲ့ဒါတိမခံပေးနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့မအောင်မတက်နိုင်ဘူး participate မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တခါလေအကြောင်းကို inform လုပ်လိုက်เนาะဒီချက်ကိုပြောစရာမလိုအကြောင်းကို inform လုပ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့အကြောင်းကအကယ်လို့မိဘတွေက complaint တက်တာဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေကကိုသားသမီးအကြောင်းမသိဘူးလေသိတယ်မလားအဲ့ခါကျရင်ဒီချက်တို့ဘက်က information အကုန်ပေးမှာသိလားပြောချင်တာအဲ့တော့အကြောင်းကို information ပေးပါဒါတော့သမီးတို့တော့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ပေါ့เนาะမ join နိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะပြီးသွားရင်အကြောင်းပြတ်လိုက်ပြဿနာမရှိဘူးပြီးရင် link ရှိရလေเนาะဒီလို link ပြန်ကြည့်လို့ရတာပဲလေဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနွိုင်းဖြစ်တယ်စာတင်ရတာလေဝင် join ထားတယ်ကွယ်ဒီချက်ပြီးစာမေးလို့လာလည်းမရအောင်သိရမလားတိုင်ပတ်အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့တော့မတက်ချင်ရင်လုံးဝပြက်မယ်လုံးဝအခြေအနေအားဖြင့်ပြက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီချက်ကို inform လုပ်ကြောင်း inform လုပ်ဟုတ်လားနော်ဖွဲ့ထဲမှာ message ပို့လိုက်ရပြီ that's it ဘာလို့မှမသိကြောင်းတောင်းနဲ့သိရမလားဟို join ထားတယ်မေးလို့ရလားဆိုမရအဲ့ဒါတရက်သေးလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအချိန်ကျတော့ဆရာမကိုမခံလေးစားလို့သူဖြစ်နေသိရမှာချယ်ကတော့ပြဿနာမရှိချေပြောပြီးသားတယောက်လာလဲတယောက်တင်ချယ်တော့ဒီချိန်တိုင်းဒီပစံရပြီးသားလေဟုတ်လားနော်ချယ်တို့ကအချိန်နဲ့စာတင်တာဒီချိန်မှာတယောက်ရှိလဲတင်တယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲတင်တယ်ဘယ်သူမှမရှိလဲချယ် join ထားပြီးဖွင့်တာပါဒါနောက်ဆုံးပြပြရလေအဲ့တော့ယူရိုပဲနဲ့နာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တန်းကိုမတက်နိုင်ဘူးပြတ်မယ်ထင်ကျောင်းကို inform လုပ်ပါကဲ Bruzia what's up okay so shall we discuss now I think it's time to discuss now okay so တခါတလေတော့ connection မကောင်းလို့ဒီချက်ကို information ပေါ့နော်ဒီချက်ရေးဒါတော့ဒီနေ့ camera off ထားမယ်ဆိုလဲပြဿနာမရှိဘူးเนาะချက်က camera off တာယူအရင် pressure ပေးပြီးတည်းမှာ by force ကြီးနဲ့ဖွင့်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူး but ဒီချက်ကို information လေးတော့ပေးဒါတို့သမီးတော့ဒါလေးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ပြောပေးဒါပေမဲ့ discussion မှာတော့ participate လုပ်ပေးချက်ကအဲ့ participation ကလည်းစကားအရင်ပြောတာเนาะဒီချက်နေလည်းနဲ့ပြောထားပြီးသားဆောင်းမွေးတစ်ခါဆောင်းမဖြည့်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာချေတို့အခုနကပြောတဲ့အမှတ်တွေပေါင်းတယ်အမှတ်တွေကဲတဲ့ဟာမျိုးချုပ်ကလေးတွေသိရမလားအမှတ်အားဖြင့်နည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဒါချေတို့ကအမှ participation လို့ပြီး activity ထဲမှာ involve လုပ်မလုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ချေတို့ဆုံးဖြတ်တာများတယ်เนาะအဲ့တော့အရန်ပုတ်ပုတ်တန်တန်တော့သဘောမထားပါနဲ့เนาะ
exam စစ်တာလည်းပြောလို့စစ်တာမရှိဘူးเนาะ exam ကလည်းပြောလို့စစ်နေရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ exam ကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးဖြေပြီး your result ကအများကြီးစကားပြောတယ်ဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့တချို့ကလေးတွေမေးထားတယ်ဆောင်းပွဲပဲတော့ဖြေရမှာလဲဘယ်နှချိန်ဖြေရမှာလဲမေးထားတယ်เนาะတားတို့သမီးတို့ရဲ့အခုဒီတစ်ခေါက်အတန်းကစနစ်နဲ့ပုံစံပြောင်းထားရပေါ့ညာတော့ဖြစ်ချေတို့က Cambridge 8နဲ့ Cambridge 8ပေါ့နော် number 8ပေါ့ number 8ကိုချေနေနွယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်တင်တယ် Cambridge 8တင်တယ်ပြီးတော့ check point check point 8လည်းထပ်တင်နေရဆိုတော့ချေတို့အခုနေအခုကျတော့ချေတို့အဲ့8ကို split လိုက်ပြီးတော့ year 9ဆိုပြီးမှချေတို့က9ပဲတည်တံ့တင်ပေးရအဲ့တော့6လပဲအချိန်အားဖြည့်ကြာသွားတယ်အရင်ကဆိုရင်ကလေးတွေက10လတက်ရတယ်အခုလက်ရှိတချို့ကလေးမပြီးသေးဘူးနော် E2 လို့ပါဆိုချေတို့တင်နေရလက်ရှိ10လတင်နေတာနော်သူတို့က8တက်ခန်းတစ်ဖြတ်တယ်ပြီးတော့သူဆောင်းမတစ်ခါစစ်တယ်ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်9ကိုထပ်တင်တယ်ပြီးဆောင်းမ final exam ဖြေရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အခုကကျတော့တားတို့ကကျတော့ year တွေနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့ခါကျ year 7 8 9ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့9ဖြစ်တဲ့အတွက်9စာအုပ်ကိုပဲချေတို့ကတင်သွားတယ်တော့အားလုံးပေါင်း6လဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီချက်ထင်းနဲ့3လတစ်ဖြတ်3လတစ်ဖြတ်တော့ဆောင်းမရှိလိမ့်မယ်ဒီချက်နေတွေပြောပြီးပြီလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားယူရို information ပေးထားရဟုတ်လားเนาะအဲ့ exam date တွေပါရအကြောင်းဘက်ကနေသတ်မှတ်ပြီးမှဆရာဆရာမတွေသတ်မှတ်ပြီးမှစစ်ပေးလိမ့်မယ်เนาะ okay ဒီချက်တော့ဒီဘက် Indo ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချက်ကိုကတားတို့ဖြည့်ထားတဲ့အဖြည့်လွှာတွေဒီချက်စီမရအောင်ဒီချက်နေနယ်ပဲဟိုဘက်ကဦးစီးပြီးလုပ်ပေးရဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချက်ကအကယ်လို့လိုအပ်မှတချို့ဟာလေးလုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီချက်စီစာရွက်စာတမ်းပို့လို့မှမရတာเนาะဒီချက်နေနယ်စီပဲရောက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะ okayဆိုတော့exam နဲ့ပတ်သက်ရင်အများတော့ဖြစ်ချေနေနေလုပ်ပေးရများတယ်။နောက်ချေနေနေနဲ့နောက်ဆရာဆရာမလေးရှိရဟုတ်ပြီလား။ Okay ကဲအဲ့ဆိုချေတို့ number 4ကိုစလို့ရပြီလားမသိဘူးနော်။ Okay so who would like to tell me for one what makes Costa Rica a good destination for tourists? Okay tourist Beaches and tropical. rainforest. sorry Beaches and rainforest. could you please tell me again your size lagging right? Yeah. Beaches and rainforest. Beaches and okay forest rainforest okay great okay then anyone else beaches and the rainforest then Have tropical rainforest and beauty. wildlife. okay tropical rainforest and wildlife yeah okay then It has the best coffee. yeah sorry what sorry It's the best coffee in the world. The best. ပြောလေဘာလား1 by 1လေးတော့လောက်ပြောချင်တဲ့ကလေး reason လုပ်ပြီးလိုက်ချေ okay I'm gonna call out your name no share name or be me yeah if you want to share number 1 reason please Teacher, yep what are we doing? I lost my connection. yeah now we are working on number 4 to me just discussing these questions okay so now we are working on number 1 if you guys want to share about this one reason please okay I see Tuta Tuta be okay Zia okay so Koi Zia could you please share me number 1 Natural beauty. natural beauty okay because of the nature okay then next one natural beauty there okay nature okay then what else tropical rainforest yeah and then what else I think in the track they have already mentioned about some activities right like surfing right don't you hear it Some beaches are good for swimming and some beaches are good for surfing. yeah that's why we can say the beaches and the tropical rainforest yeah so people the tourists came for it okay then next one number 2 okay so number 2 in the radio program Samira says so it's a very good okay so what does it mean anyone if you want to share reason please in the radio program, Samira says, so it's a blah, 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 blah. Okay, recently, if you want to share.
If you want to share about it, raise hand, please. You can enter or yang shui, no, there is no right or wrong answer, no? So you can tell me whatever you think. Okay, so start from Tiha. Could you please share me that? It is mostly carbon neutral. The country depends mostly on renewable energy sources Does the country rather depends on than the non-renewable energy. non-renewable energy resources? Yeah, that is why it's green. Okay, great. And then next one, Choteng, what about you, Tami? Our country has done carbon neutral and there's no carbon dioxide at all, and they use the new renewable resources like natural resources. So Yeah, great. Yes, yeah, because of that, it's green. Yeah, thank you. And anyone else? Anyone who like to share number 2? Anyone? No more. Okay, so let's go to number 3. Could other countries follow the model of Costa Rica with regard to energy provision? So to answer this one, raise hand, please. Hello. Yeah, you just need to reply yes or no, and then just give me the reason why. Yeah, just a little bit. No, not too much, not in detail. So if you want to share about 3, raise hand, please. Okay, just two things. What about other? Can I such a no? Yeah. Okay, 1, 2, then no more. Okay, start from Chuteng. Could you please? I think other countries could follow the model of Costa Rica for the renewable resources, but for the country that doesn't have like volcano, it would be a difficulty for the geothermal resources. Okay, so mean that how do we say that? In Myanmar we don't have any volcano, so we can't follow the model of Costa Rica. Do you want to mean like that? Yeah. Oh, okay. Okay, thank you for sharing. And what about Kangkande? I think it would be hard to follow as because there need to be also for hydropower energy, there need to be a sea or an ocean, and also for the geothermal energy, they need volcano. So many of the countries don't. Many of the country what can follow? Yes. Yeah, could follow. Yeah, but I think in Myanmar we have got like, we call it like Nagabwata or something, right? So it's kind of like volcanoes, right? What do you think? What about the spring water? We have a like spring water in Lasho and in some part of the Myanmar, right? What do you think about it? Volcano issue I'm not too sure about it, no? I actually need volcano to create geothermal energy. Yeah. Okay. So what about the hydro power? You need waterfall and river. Yeah, I think we in Myanmar we have already used the water. I mean hydropower, right? That is why we got the electric from there, right? ဟုတ်တယ်မလားချေရူပါလေလော်ပီတာရေတကောင်လားဟုတ်လားနော်အဲ့ရနေမှာချေရူဟိုဟာထုတ်တာလေဗာလေလျှက်စစ်ရေအားစက်ရုံဆိုပြီးမှရှိတာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ချေရူက hydropower ကတော့ already used, but I'm not too sure about the geothermal. So what do you think about it in Myanmar? I mean, I think in some part it is okay to use it, right? Teacher not no. Okay, so anyway, I'm not too sure. I'm not really good at that, those kind of things. So okay, let me skip this part. But yeah, of course, yeah, mostly, I mean, most of the countries can follow the models of Costa Rica, right? Okay, thank you. Okay, so now we're gonna work on this one. Now use of English, determiners and the predeterminer. Okay, so you guys already know determiners, right? So and the check hold on. No, and okay, so determiners are words like
a and they, some, every, blah blah blah. No, but you usually have one determinants before a noun or noun phrase. Okay, now you already mentioned about like most countries or like most of the countries, right? And some beautiful beaches or most people. So these are the determiners. Now, the determiners they were already used. Now, told me that. I mean, okay, so here we're gonna highlight is predeterminer. So you guys already familiar with determiner. Now determiner ne taro the middle masay ni ke. Dame chira predeterminer le ne jiji no. Okay, so you can combine determiners to be more specific or to get emphasize. Now emphasis. No, so you can combine determiner to be more specific or to get emphasis. The first determiner is for a predeterminer အဲ့တော့သူက double ရိုက်တာပေါ့တဘောကတော့เนาะ determiner ရဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးနေကြအပေါ်မှာပေးထားသလို some တို့ most တို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က double ပေါ့ double တွေ့လိမ့်မယ်เนาะ determiners ကိုနှစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့နေရာမှာ predeterminer ဆိုပြီးမှပေါ်လာလိမ့်မယ် The first one we call it predeterminer. Now note that you need to use of in the following expression like some of, every one of, most of. Now most of the, every one of the, some of the. Now which of these? Neither of mine, another. So these are kind of like determiner. Now so some of the beaches were fantastic for swimming. So you better check the some example here. No, some of the. Okay, so what will be the predeterminers in that phrase? The phrase ma behaga predeterminer phit male. Some. Okay, and how about the second determiner? Every. Huh? Hello. Hello, can you hear me? Yes. Yeah. Yes. Okay, so which one will be pre? This one ma behaga pre phit male. Predeterminer လေဟဲ့မသိဘူးလား Okay predeterminer ဆိုဒီမှာဆို some က pre ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လား No, some will be pre. Okay, let me highlight again. Wait. ရုပ်လေးရကြောင်းလုံးရုပ်လေးနဲ့ကြည့်နေတယ်စိတ်တောင်မကောင်း so sad. Okay, some. Now this will be pre, right? And then second one. What about second one? Right, some of the, right? So some of the, so it's ma some ကဘာဖြစ်သွားမှာလဲ pre ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား predeterminer ဖြစ်မှာပေါ့ the ကတော့ကျွန်တော် second ဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာဆိုလဲ every one of the, okay, and most of the, like that, each of the, not the, okay, something like that ရမလား ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျူတို့တိသမီးတို့သားတို့တိထားပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒါအခေါ်ပေါ်တင်ပေးတဲ့သဘောပါပဲเนาะကျွန်တော်က first and second ဆိုပြီးတော့မခွဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်က directly သုံးနေတာများတယ်ဟုတ်တယ်မလား most of the country ပါစက်ကတော့ပြောနေရပဲ but အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ highlight ပြန်လုပ်ပြီးခွဲမယ်ဆိုရင် grammatically ပေါ့เนาะ highlight ပြန်လုပ်ခွဲမယ်ဆိုရင် the first determiner ကို predeterminer လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဟာလေးပဲဒီမှာ mention တာပါမှန်တော့ right တနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ကဒါ determiner အစုလိုက်ပဲကျွန်တော်ကသိထားလိ most of them ဆိုတာ determiner ပဲ right ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကတစ်လုံးချင်းနေပြန်ခွဲမယ်ပြန် highlight လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ pre နဲ့ determiner နဲ့ second determiner နဲ့နှစ်ခုပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ that's it okay got it yo got it Yes. Yes, sir. Okay, Yes, sir. but here one point you need to notice is that another remember that another is written as one word. The country has another and other so we can mean no and ga determiner တလုံး other ကနောက် determiner တလုံးလိုပဲမလုံးနဲ့เนาะကြောင်းစီကွေးတွေမလုံးနဲ့เนาะ okay အဲ့ဒါကိုဒီမှာပြောထားတာ another we cannot separate another okay so they another ကတော့ပူရေးရတယ်ပေါ့ဒါပါပဲ that's it now the country has another major natural energy so that I remember that such comes before an article such a beautiful lady is
such a tall girl or something like that เนาะ articles တွေ in နဲ့ and ရဲ့ရှေ့မှာ chair က such ကိုထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးသူကဒီမှာပြောပြထားတယ် that's it okay so any questions so far if you want to ask me please No, teacher. okay if you guys got the point so work on number 5 it's very easy no number 5 We're only number 5. yes finish right Yeah. yeah so where we gonna where in which number we have to put off number 1 do Yeah. we need off Yes. 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 here right some of Some of the okay. yeah some of the okay and how about number 2 Yes. Yes. each of Yes. each of yes okay then if we don't put any off there you better check this one huh Dima to upload form no and then number 3 in 20 years time most the No, cars. most of the cars okay most of and then our house is powered by so most Most of okay and how about number 5 the most of the do we need off တမီးနေဖိုင်နေတမီးရထည့်ရမှာ Sure, 3 ရဲ့ထည့်စရာမလို most cars will be Oh, yeah, Most most cars car will- လေးရတယ် yeah most of the cars လေးရတယ် most car ဒီမှာ of the မပါဘူးဆိုတော့ most cars ဆိုရတယ် yes and how about this one number 4 ထည့်ရ Yeah. Yeah. how about number 5 မထည့်ရ no Yeah. and then how about 6 ထည့်ရမှာ yes yes okay got it right soဒီဟာတော့ကျွန်တော်coming Monday မှာလုပ်မယ်လीเนาะဒါ euro နဲ့သက်ဆိုင်သွားပြီနည်းနည်း chit chatting လုပ်ရမယ်ဟာလေးဆိုတော့ကျွန်တော် activity book လေးသွားရအောင်เนาะ teacher ဒီဟာလေးလုပ်ခိုင်းထားရဟုတ်လားဒါလေးပြီးသွားရခင်နဲ့စစ်ရအောင်လေ page 32อ่ะ okay if you are ready for number page number 32 raise hand please page 32 workbook page 32အဲ့ဒီကလေးချစ်တစ်ခါလောက်ခံလိုက်ပါတယ်ပြီးလောက်မှာပါအချို့ကလေးပြီးတော့ပြီးသွားလောက်တယ် okay
Okay, if you guys then page 34, raise hand please. Sorry, 32, raise hand please. Just, okay, 1, 2, 3, 4. Okay, all of you, right? How about main hands all? Hello, Minh Cat. Hello, Minh Cat. Hello, teacher. Yeah. Have you done 32? Page 32? Yeah. Voila. Okay, great. So, can you guys tell me number 1? Okay, teacher, go along and you love it. Cut the check low, yeah. No, 8 minutes left. Only 8 minutes left. So, From. could you please tell me number 1? What? From. Taken from. Okay. F stand for from. No? Okay, then number 2. Into. Into. Then 3. On. On. Okay, 4. Two. And then 5. Two. Sorry, what? Two. 2 or into? Just 2, no? Yes. Yeah. And then next, number 6. Against. Yeah. Against. This one. This one, 6. And then next one, 7. Aware of. Okay. This is 7, yeah. And then 8. Two. Okay. And then 9. On. Yeah, 9. And then 10. On. Okay, and the last one. Okay, great. So you guys got the same answer, right? Hello? Yes. Yeah. And then Yes. next one, number 1. Similar. Two. Okay, number 2, several of the ideas the film prior Caribbean are Taken from. yeah, taken from. Okay, and number 3, visited the grave because it is feared that Exposing them to. Exposing them to. this is 3. And 4, Experiment. experiments. On. Sorry, what? Experiment On. on natural on tawama. Okay. And the last one, number 5. Risk. Risk. Off. Off. Yeah. So you got the point. You got the same. Any different idea? No. အဖြေတူကြလား ကလေးတို့ Yes. အဖြေเนาะ I mean အဖြေ yeah အဖြေ just အဖြေ okay then next one ကဲအဲ့တော့ children ခုဆက်သွားမယ် only 4 minutes left so let me check first ချိန်လောက်နိုင်မှာပေါ့ yeah ဒါလေးပဲလုပ်လိုက်ပါ yeah number 1 လေး just do quickly
Okay, done. Yes. Yeah, the first one. Volcano. Volcano and Rainforest. number 3. Shelter. House and 4. Wildlife. And 5. National parks. Natural park or national park? National. National. Yes. Okay, so I think we should stop the class here today, guys. Yeah. Thank you so much for sharing and participation. So have a good weekend. See you guys. Ta-da. Bye, Jen.